Salutare, salutare, un clip scurt și rapid. Suntem pe canalul Web Union, cred că așa se pronunță, un vlogger de război care lucrează cu harta în față și analizele lui până acum au fost corecte. Văd că are și 115.000 de abonați, sunt meritați, ok? Și Web Union dă un fel de breaking news. Titlul îl vedeți deja, Russia forces turn to the offensive. Aha, păi stai mă, ce facem? Parcă eram pe apărare, a? Prima parte a clipului vorbește despre frecușurile din partea de sud a frontului, din regiunea Zaporozhe, unde nu se întâmplă practic nimic, deși lupte sunt. Ucrainenii au ocupat câteva teritorii, gen 2 sate și un câmp. Să ne înțelegem, este vorba de vreo 100 de kilometri pătrați, a spus și Radu Tudor și în el avem încredere. Asta înseamnă 10 pe 10, ceva de genul, ca să vă imaginați. Gen, ucrainenii intră într-un sat, rușii scot afară, pe urmă se întorc ucrainenii și tot așa, și satul ăla ajunge să schimbe mâinile, uneori chiar de mai multe ori pe zi, între ruși și ucraineni. Dar hai să vedem ce se întâmplă în partea de nord a frontului. Atenție! Now, some interesting news is coming from the Luhansk front. According to the latest news, the Russian forces actually started attacking on this part of the front line. First off, they have some attacks here to the north in the direction of Kupiansk, as they try to expand their southern control east of the Oska River line and attack in the direction of Kupiansk. They've also attacked as west of Sartove in the direction of Selmahivka, as well as other villages west of Sartove. And finally, they've also started attacks in the direction of Torske, here to the west of Kreminna. The Russian forces are here attempting to restart and draw Ukrainian troops from the Zaporizhia front to this part of the front line. And nu știm dacă asta încearcă să facă Rusia, adică să atragă forțele ucrainene din zona Zaporozhe în partea de nord, deci pentru a le slăbi acestora ofensiva. Nu cred, mai ales că până acum ofensiva ucraineană a fost un dezastru și pe sistemul când dușmanul face o greșeală, nu îl întrerupe. Parcă Napoleon a spus chestia asta. Pur și simplu aici se vede cât de mulți bani dau rușii pe ofensiva eroilor, pregătiți de NATO pentru lupta împotriva Irakului, dar fără superioritate aeriană. Foarte, foarte, foarte ciudat. Noi ne-am fi așteptat ca ofensiva ucraineană să se fâsie la un moment dat, după ce cuceresc mai mult sau mai puțin teritoriu și, pe urmă, rușii să se întoarcă peste ei, cum au făcut cam tot timpul, pe stilul lor pas cu pas metodic. Dar se pare că, uite. Same time, they may be trying to take advantage of the situation of the Ukrainian offensive to launch their own offensive here in the Luhansk front. As we've mentioned previously, in the Luhansk front, the Russian forces have a lot of units. We see the 4th Guards Tank Division as well as the 19th Tank Division and many more units here on the front line, the 144th Guards Motor Rifle Division. So tens of thousands of Russian soldiers as well as hundreds of tanks and hundreds of armored vehicles, both infantry fighting vehicles and armored personnel carriers. So in this part of the front line, the Russian forces have a significant force, combined with it being so close to Russia itself, which allows for easy transportation of both supplies and materials and logistics. So generally, this part of the front line is the obvious part for the Russians to start an offensive in. We've seen that prior to the Kharkiv offensive, the Russian forces control huge chunks of territories, including the man in Izium. And for the Russians to fully capture the Donetsk region, they have to go through the Sloviansk-Konstantinivka line. Donetsk, nu Gogoș, da? Donetsk. Of. Varză traducerea. Going around it is clearly the obvious choice for a easier way to take control of it rather than having to push through the heavy fortifications. And for that, they would need to recapture Liman and Izium again after the first capture at the start of the invasion. So essentially what we're looking at is a potential Russian offensive here by the north in the Luhansk front, while the Ukrainians are focusing their forces here in the south in the direction of Zaporizhia and the direction of Oriev, Lipin, and Vasilka.
This is a very interesting development because we see that the Russian forces also have a lot of units here in the south, but these are mostly mechanized and infantry regiments and brigades and armies in comparison to the northern parts where it's mainly mechanized and armored units which are used for offensive purposes and the infantry is used for defensive purposes. So it's a clear difference here in the type of operations that is the objective of the different units in the different areas, which could indicate the strategy the Russian forces have in mind. All in all, it seems that the situation is definitely not slowing down. The Ukrainian forces continue their attacks across the whole Zaporizhzhia front, attempting to advance in this part of the front line, as well as the Russians improving and increasing their efforts in other areas of the front line, including by Marinka, as well as in the northern parts by the Luhansk front. And that is all for this update. Thank you all for watching and have a great day. Da, astăzi suntem pe data de 20 iunie. Este important, băi, stai să mă uit la dată să nu spun o prostie. Da, 20 este bine. Hai să vedem ce se mai întâmplă în continuare, prieteni. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați și mulțumesc foarte mult pentru susținere. Haide, pa, pa!